Мое почтение, уважаемые, с вами Александр, и как всегда, конечно же, мы поговорим о ремонте квартир. Нахожусь я на объекте впервые, здесь меня не было, но я наслышан, как здесь выполнять ремонтные работы. Гипсокартон, шпаклевка, гидроизоляция, плитка, плитка только вот здесь на полу. Я сюда приехал, чтобы положить плитку в ванной комнате, 2 и 2 фартуха, и все. А остальные работы делали вообще другие люди, которых мы не знаем. И, в общем, не буду ничего говорить, просто покажу. А следующее видео будет уже со всеми подробностями. Я расскажу, какая неприятная ситуация вышла с этими мастерами. В общем, давайте без лишних слов сделаю такое ознакомительное видео. А вы сами уже оценивайте, можете комментировать. А следующее видео я уже попытаюсь ответить, показать все досконально и подробно. Так что поехали. Girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mom, it up. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, got me Miu Miu like Rihanna. He always call me cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the covers. Play my strings like a symphony. Together we can do anything. Falling hard like a tidal wave. Kaleidoscope spiraling in outer space. Nothing like I've ever seen. It's just a thing of beauty. It's just a thing of beauty.
lost in this wonderland. See it all, we don't need a plan. Nothing like I've ever seen. It's just a thing of beauty. Just a thing of beauty. Вот такое ознакомительное видео. Показал вам все надписи на польском. То есть нету вертикали, где-то нету флизелины, трещины пошли и нету углов 90 градусов, где они очень обязательны. Так что, ребята, видео немножко затянулось. Пролистываем дальше, будет следующее видео. Так что всем качественного ремонта. Удачи вам!